अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के मिड टर्म की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि डेली बेस पे अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। जो टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्लीन थ्योरी, क्लीन स्टार, मिली मशीन, मूर मशीन, GTG2FA, automation mean, automata with output and types, equivalent FAs, 2 are is are equal, pumping lemma 2, even language, tokenizing a string, L goal, sequencing operators, valid or invalid alphabets, regular expression, finite state machine, productions, difference between concatenation and intersection, difference between nullable and null production, difference between NFA and DFA, difference between the strings and the words of a language, difference in palindrome and reverse and palindrome, difference between Milli and Moore machine, difference FA, TG and GTG, difference between word and strings, difference between regular languages and non-regular languages, difference between non-determinism and determinism, difference between clean star, closure and plus, difference between push down stack and push down store, distinguish between CFG and CNF, differentiate between wanted and unwanted branch, difference between intersection and union of a language, difference between context free languages and regular languages, final and initial states, difference between an alphabet in concatenation of letters and is also called sigma. NFA corresponding to the closure of an FA. Draw the TG and RE. चैनल पे लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।